Đó, thế thì chúng ta lược bỏ đi một chủ ngữ ở mệnh đề phía trước và chúng ta để chuyển cái công ty nào đó của Hàn Quốc xuống làm chủ ngữ của mệnh đề phía sau. Chọn câu số 4. Câu này thì không vấn đề gì đúng không? Câu này chúng ta có hai mệnh đề và được kết nối với nhau bằng từ mặc dù. Ok, mặc dù thì dễ rồi. Trật tự giữ nguyên hoặc là đảo hai mệnh đề đó, dùng although này, though này, that này, đúng không? Những cái từ nối để thể hiện cái sự đối lập với nhau. Câu này thì không có gì cần phải chú ý cả, rất là dễ. Câu số 5. Nếu đối chiếu với kinh nghiệm của Đông Nam Á thì các nước này, câu này có một cái hố rất là to, chỉ chờ người dịch ngã vào và có rất nhiều người dịch ngã vào cái hố này. Thường các bạn sẽ dịch câu này khi mà chúng ta thấy đối chiếu với kinh nghiệm hoặc là so sánh với kinh nghiệm của các nước Đông Nam Á, thường chúng ta dịch compared to, in comparison with, when comparing to experience from Southeast Asia. Thường là chúng ta dịch như thế, đúng không ạ? Có thể khác nhau về mặt diễn đạt nhưng mà chúng ta hay dùng cấu trúc là compare, dùng từ compare. Thế thì có đúng không? Nếu đối chiếu với kinh nghiệm của Đông Nam Á thì các nước này là các nước nào? Nó chính là các nước Đông Nam Á. Như vậy ở đây, đúng không ạ? Nó chính là các nước Đông Nam Á. Người ta đang so sánh cái bức tranh giữa các nước Đông Á thì nó như thế này. Và sang đến đoạn này là người ta bắt đầu vẽ ra bức tranh của nước Đông Nam Á nó như thế này. Vậy thì ở đây, các nước này chính là các nước Đông Nam Á. Và trong trường hợp này nó chỉ có một chủ thể thôi, nó không có hai chủ thể. Và chúng ta biết là nếu như chúng ta dùng cấu trúc compare thì bắt buộc phải có hai chủ thể trong câu. Đúng không ạ? A và B. Thì khi đó chúng ta mới dùng cấu trúc compare được. In comparison to A, B is much more cái gì đó, hoặc là compared with B, A is cái gì đó, thì bắt buộc phải có A và B thì mới dùng được cấu trúc compare. Trong trường hợp này thì làm gì có hai chủ thể, nó chỉ có duy nhất một chủ thể, đó là các nước Đông Nam Á. Vì vậy không thể dùng từ compare trong trường hợp này được. Đối chiếu thì đối chiếu cái gì đây? Không phải đối chiếu với kinh nghiệm của Đông Nam Á đâu, mà ý người ta đây là gì ạ? Đối lập với các nước Đông Á ở phía trên kia kìa, các nước Đông Á người ta đang nói ở cái đoạn trước ấy. Thế thì trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng là dịch là gì? In contrast, phẩy một cái. Southeast Asian countries have been protecting their local industry for such a long time. Không có compare gì cả nhé. Có thể bỏ cái in contrast đi cũng được, bởi vì cô cho bạn in contrast vào đây để nó tạo sự kết nối với cái đoạn phía trước thôi. Không bắt buộc, nó không ảnh hưởng tới ý nghĩa của câu ở phía sau. Đó. In contrast, Southeast Asian countries have been protecting their local industry for such a long time. Vậy một cái, đúng không ạ? Resulting in hoặc là leading to less competitive and loss-making enterprises in both public and private sector. That. Được chưa? Nếu mà đọc kỹ và tỉnh táo ra thì chúng ta sẽ hiểu cái đối chiếu ở đây không thể dùng compare được. Và cô đoán là phần lớn các bạn đều dùng compare, có nghĩa là các bạn đã sa vào cái bẫy mà người tác giả của văn bản gốc do diễn đạt không rõ ràng và vô tình đã răng ra cho người dịch. Câu số 6. Câu này thì rất là dễ rồi đúng không? Câu này cái từ ví dụ, hai ví dụ rõ nhất. Các bạn có thể dùng từ clearest example, nhưng mà cái lựa chọn đấy thì nó hơi word for word một tí đúng không? Chúng ta có thể dùng từ typical example,
outstanding example. Great hoặc best example cũng được. Hoặc nếu không thích dùng từ example thì chúng ta chuyển sang dùng động từ illustrate, đúng không? Minh họa rõ về câu chuyện bảo hộ đó của chính phủ. Okay, for example, we say that a Proton automobile of Malaysia and Krakatau Steel of Indonesia have best illustrated their government's protection, for example, like that. Ví dụ như thế, đúng không? Đó. Câu số 7, ok, rất là ok rồi, ngắn như thế này, đúng không? Chỉ có một cái lưu ý đấy là cứ nhìn thấy từ đang thì đừng nhắm mắt nhắm mũi, dùng thì hiện tại tiếp diễn. Nhé. Câu này không, câu này không biết có phải nói đến bao nhiêu lần rồi. Câu này dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ là hoàn hảo nhất, đúng chưa? Hoàn hảo hơn cả thì hiện tại hoàn thành nữa. Câu số 8, cũng thế, đang chết dần chết mòn dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đấy là 1. Ngành hàng không vốn được trợ cấp hào phóng, cái vốn được trợ cấp hào phóng này vốn là một mệnh đề bị lược bỏ, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng mệnh đề quan hệ which ở đây, hoặc chúng ta dùng mệnh đề quan hệ rút gọn, bỏ cái từ which đi, đúng không? Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 97, 98 và do không có khả năng cạnh tranh, cái sau cuộc khủng hoảng tài chính này chúng ta có thể hiểu nó là một thời điểm, thì chúng ta có thể các bạn có thể sử dụng từ after ở đây, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu đó là một lý do dẫn đến cái hiện trạng này. Cho nên trong trường hợp này chúng ta có thể dùng từ because of cho cả hai cái yếu tố này. For example, say that because of 1997, 1998 financial crisis and the lack of competitiveness and small-sized aircraft market. Okay, ví dụ như thế. International small-sized aircraft market. Đó. Và cái từ trợ cấp trong trường hợp này chúng ta dùng từ subsidize. Đúng không nhỉ? Trợ cấp nó là một cái level khác của bảo hộ nhé. Subsidize nó sẽ là cái level tiếp theo của cái protect. Từ đó trong trường hợp này chúng ta support. Trong trường hợp này chúng ta không dùng từ support, chúng ta dùng từ subsidize. Trợ cấp, bao cấp, trợ cấp. Rồi, thế thì chúng ta sẽ có thể có rất là nhiều các phương án dịch đúng, miễn là chúng ta tránh được những cái bẫy mà cô vừa mới liệt kê, những cái lỗi mà cô vừa mới nói. Còn các phương án đúng của các câu này nó sẽ có thể có rất là nhiều. Mỗi bạn có thể có một phương án đúng của riêng mình. Nếu bạn nào mà có phương án dịch khác hoàn toàn so với phương án mà cô nói vừa nói mà vẫn tự tin là bài của mình đúng, phần dịch của mình đúng, thì các bạn có thể chia sẻ để cho cô và các bạn khác cùng đánh giá, để cho người khác đánh giá dẫu sao vẫn chắc chắn hơn, đúng không? Nhá. Chúng ta có thể chia sẻ với cô để cô có thể đánh giá giúp các em. Rồi, đó là cái bài mà chúng ta vẫn còn nợ nhau trước Tết. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một bài mới hoàn toàn. Sau Tết rất cần cái mới, đúng không? Chúng ta chuyển sang bài 2.1. Bài này về Brexit. Bài này về Brexit vốn dĩ là một cái cụm từ rất là mới từ năm 2005 hay 2004 2014 2015 bắt đầu nhen nhóm, anh bắt đầu nhen nhóm cái ý tưởng đó và người ta có cụm từ là Brexit. Thế thì trước khi bắt đầu bài này thì cô sẽ thử cho các em xem một cái video nho nhỏ để người ta giải thích cái toàn cảnh của kế hoạch Brexit hoặc thỏa thuận Brexit. Các em thử xem có được không nhá. Không được thì bảo cô ngay, tại vì không hiểu vì sao mà cái tài khoản này của cô lúc nãy nó lại không xem được video. For 2 years, we've heard nothing but Brexit, Brexit, Brexit. But what the
Cô đã bật rồi đấy, các em có nghe thấy gì hoặc là có xem thấy gì không? Xem được cô. Nghe thấy ạ. Nghe thấy, xem thấy không? Có ạ. Cả xem cả nghe đều được cô ạ. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem một chút về cái video về Brexit nhé. Is actually going on. Okay, sure, it looks Có xem được không các em? Tự nhiên nó bị đứt. Nó đang bị dừng lại cô ạ. Thì có nghĩa là nếu mà cô là để full màn hình thì nó sẽ bị dừng lại. Để cô thử nhá. For 2 years we've heard nothing but Brexit, Bây giờ thì bình thường rồi đúng không? Vâng ạ. Ok. Vâng ạ. Thế thì không để full màn hình nữa. Brexit. But what the f is actually going on? Okay, sure, it looks complicated, but bear with us, it will be clear by the end. So, if all goes to plan, Britain is set to officially leave the EU on the 29th of March 2019. A transition period will then carry us through until the end of 2020. Now, during this period, British MEPs will leave the European Parliament, but most other things will probably just carry on as normal. Trade, migration rights, EU subsidies, they'll stay pretty much the same. And yes, there's no getting out of it. British taxpayers will have to carry on paying EU bills. But the real crunch point comes after the transition period. And what happens next? Well, that all depends on our politicians and what kind of deal they manage to make. So that's where we are now, still waiting for politicians to reach a deal. What actually are their options? First, let's look at no deal. If an agreement isn't reached in time, Britain could immediately crash out of the EU with no transition period and end up just using standard international trading rules. In a no-deal scenario, British laws would be separated from EU ones, and tariffs and border checks would potentially kick it, of that would be. But a lot of experts think it would cause chaos across Britain and the EU, warning about an economic crash and huge delays at the UK's border. Some people are even saying it could spark food shortages and leave hospitals without medical supplies. But remember, these are only predictions of the worst case scenario, and the government has already made lots of preparations to avoid this kind of crisis. So you probably don't need to hide in a bunker just yet. But there's another problem. Without a trade deal, EU leaders said they'd have no choice but to install a hard border with the UK. Now that would run between Northern Ireland, which is part of the UK, and the Republic of Ireland, which is part of the EU. Now, to be honest, it's not clear exactly what a hard border would actually look like. Are we talking barriers and police checks and a huge wall along the border? Or could the border just be controlled using technology, with CCTV tracking lorries and cars who cross it? At the moment, we just don't know. But if physical barriers or checkpoints are installed, there's a real risk it could reignite sectarian violence in Northern Ireland. And almost nobody wants that. But all that said, there are some benefits of leaving Europe without a deal, depending on your personal opinions. In particular, it would mean Britain gets immediate control of its borders and could make its own policies on migration. But how about living abroad? Well, for EU citizens already in Britain, the government says they can stay. But under no deal, the EU says there's no specific arrangement to protect Brits living abroad. So that's the no deal scenario. And it's probably no surprise that the British government and the EU both think that not getting a deal could be a nightmare. But some politicians reckon it's looking more and more likely because the negotiations to try and get a deal just aren't going well. So what are the other options? Think of it as a spectrum. Very few politicians, if any, want no deal. But lots of Conservative MPs do want a hard Brexit. Other Tories, plus most of the Labour Party, the SNP and the Lib Dems, they all want a soft Brexit. Meanwhile, the government, well, they're somewhere in the middle, trying to keep both sides happy. So what would these things actually look like? Let's look at hard Brexit. This is what politicians like Jacob Rees-Mogg are calling for. A hard Brexit would see the UK make a definitive split from EU powers. At the moment, Britain's EU membership includes lots of extras. We're not just part of the EU's political system, we're also part of things like the single market, the customs union, and the European Court of Justice. Generally speaking, the harder the Brexit, the more of these things Britain would leave. That would mean the government has more freedom to set its own rules and regulations, and it could make trade deals with other countries.
As for British business, the impact of hard Brexit all depends on what kind of company we're talking about. It could be good for businesses that only trade in Britain. Imagine you're in Britain and you're selling British apples. But you've got competition. Another business is importing cheap apples and they're grown in France. Now with hard Brexit, the French apples could get hit by new tariffs and extra inspections as they enter the country. But you wouldn't have any of this because your company isn't taking anything across the border. So this would be bad for their business, but potentially it might mean less competition for you, leaving you to rake up the profits. But if your company relies on trade with the EU, then it's bad news for you as well. For instance, if you build planes and you rely on components from abroad, then you'll be the one taking the hit from all those tariffs and border inspections. How about the Northern Ireland problem? Well, it would be tricky to say the least. Supporters of hard Brexit say that physical barriers and police checks still wouldn't be necessary, and they could keep peace in Northern Ireland. But even if they're right, some say it wouldn't be compatible with EU laws. So the EU might not even agree to this plan. As long as there's some you're a Brit living in Europe or an EU citizen living in the UK, everyone can stay where they are. That applies to anyone who moves to the UK before 2021, unless there are serious criminal or security concerns about them. However, most EU citizens will have to apply for settled status in order to guarantee this right. If you're planning on moving abroad, you might have to get your skates on. Under a hard Brexit, complete freedom of movement would end between Britain and the EU. So if you haven't emigrated in time, it might become a lot harder to do so in the future. Stop. That's hard Brexit. Millions of children like But how likely is this option? Well, there's definitely plenty of Conservative MPs who would love it. They say that only a genuine break with EU institutions and rules would honour the result of the Brexit vote and restore UK democracy. But there'd also be lots of opposition, including from Labour and Conservative MPs. Plus, the EU would have to agree to it too. So how about a softer Brexit? This option would see much more alignment between the UK and the EU. The softer the Brexit, the fewer things will change. If it was a really soft Brexit, Britain could even stay in the single market and the customs union. Now for British businesses, this would probably have the opposite effect to a hard Brexit. Let's go back to our plane manufacturer. Soft Brexit would probably be good for them, because it means no tariffs and minimal disruption. But on the flip side, many British companies, like our Apple seller, would face continuing competition from European rivals. Some also argue that a soft Brexit would mean the UK misses out on the ability to make new trade deals on its own, with places like the United States. Border situation. Well, you might see some changes with things like air travel, no matter what type of Brexit we have. But under soft Brexit, those changes should be very minimal. And depending on the exact type of deal, moving abroad could still be as easy. In Northern Ireland, a soft Brexit would mean less demand for a hard border, because most of our trade rules would carry on being aligned with the EU. Looking at this option, you might think it's an easy choice, but it could create political turmoil among people who want to end the EU's grip over the UK. And a lot of people would see it as a betrayal of the EU referendum. You see, although the referendum was technically only about the EU, some people interpret this to include EU institutions, like the single market. Under a soft Brexit, Britain could still be bound by lots of those rules. And supporters of Brexit say that this undermines UK national democracy. All this leaves Theresa May in a difficult situation. In order to get a deal approved, she needs the support of as many MPs as possible. So she's come up with a plan that tries to appeal to both sides. It's become known as the Chequers deal, named after the Prime Minister's country home. Under this scenario, the UK would stay pretty cosy with Europe in a lot of ways. For instance, when it comes to trading goods, the government says it's happy to sign up to a common rulebook with the EU, allowing ongoing harmonisation. In effect, this would basically just be like staying in the EU's single market for goods. It would avoid tariffs and delays at the border. But at the same time, the government also wants a bit more freedom, particularly when it comes to striking new trade deals with other countries around the world. As for Northern Ireland, Theresa May is hoping that if we carry on using lots of EU trade rules, she might be able to avoid a hard border. Hopefully that will stop any potential violence. Under the Chequers deal, everyone would still have their rights protected.
So if you're an EU citizen living in the UK, you can stay here. But the government insists it would take control of the UK's immigration policy and end free movement. That's kind of it. In a nutshell, a weird mix of loads of different things. The Chequers deal is basically trying to cherry pick. She wants to keep some things from the EU, but ditch others. Now you might see that as a kind of compromise, but it seems like the EU aren't very happy about it. In fact, their chief negotiator has already dismissed this particular proposal. Oh, and loads of British MPs on both sides have also criticised it. So things aren't going brilliantly for Theresa May. Okay, so we've seen the four main possibilities for Britain after Brexit. Either we crash out with no deal, or we get a deal for hard Brexit. If not, we could take a softer approach to Brexit, staying closer to the EU. Or finally, we could do Theresa May's plan, or some other kind of compromise. These things could have massively different consequences, and everyone's got their own idea about what would be best. It kind of just depends what your main priorities are. Is it economic stability, controlling the borders, migration rights, or is it principles about British democracy? Whatever you think, the deadline for making a deal is fast approaching. Now, if the government runs out of time, it might resort to a high-risk alternative to avoid a no-deal situation. Either it could try to delay Brexit, or it could call a second referendum and ask the public all over again. Are they happy with the government's Brexit plan? Do people still want to leave the EU? Neither of these options would happen without a fight. For one thing, Brexit supporters would reject them, saying the government is just trying to stop Brexit altogether. And postponing it could open a huge legal and political minefield. For now, politicians are just hoping they agree on a deal. Okay, so it was quite a long time, but hopefully you learnt something. Anyway, thanks for watching and hit subscribe to get the latest on Brexit and to watch more of our exclusive. Alright, just a short video to provide you an overview of Brexit. Okay, and 4 scenarios of Brexit: no deal Brexit, hard Brexit, soft Brexit, and Chequers deal. Right. Thế thì cái video vừa rồi ở đây chúng ta có tiếp cận tới gọi là 4 cái kịch bản của Brexit. Tất nhiên bây giờ đây là cái video người ta làm từ mấy năm trước, đúng không ạ? Tình hình bây giờ thì nó đã rất là rõ cái kịch bản nào không dùng được. Ví dụ Chequers deal, một cái kịch bản mà nó mang tính chất lịch sử của bà Theresa May. Thì sau khi bà Theresa May từ nhiệm khỏi vị trí Thủ tướng Anh thì cái kịch bản này người ta đã không còn nhắc đến nữa, đúng không ạ? 3 kịch bản mà người ta vẫn nhắc đến hiện giờ đó là soft Brexit, hard Brexit và no deal. Và ở trong bài unit 2.1 của chúng ta, người ta có nhắc đến cái kịch bản soft Brexit là nhiều nhất. Soft Brexit, what are the options? Bài này nội dung chủ yếu là về cái kịch bản soft Brexit chứ không phải hard Brexit và no deal. Dạ. Bây giờ các em dành thời gian làm cho cô bài tập số 1. Đọc phân tích văn bản và làm bài tập số 1 nhé. Chúng ta sẽ dành 15 phút. Dạ. Cho các em 15 phút để làm bài tập số 1. Phần từ vựng trong bài này thì lại không quá khó. Chúng ta dựa vào văn cảnh một chút, chúng ta dựa vào cái vốn hiểu biết của chúng ta một chút, kiến thức của chúng ta một chút về cái Brexit này để chúng ta dịch bài tập số 1. Ok, for up 10 minutes. 15 phút nhé.